bani ninkitin da zan sake a ɗaki. Ni na rantsa babu mai ja a gaban ki. Zan hai tsaunuka akan dimbaki yanki. Tun da ke ce dai farin gani na, ke ce dai ta marmari na. In ba ke ba zuciyata za ta farin zamar jini ba. Kwalliya mai kyawun tarbiyya. Zan kai ka gidanmu in iso aina shirya. Aurenmu da ke a koda yaushe na niyya. A ranar zan kamshi kamshi kamshi. Ni ma zan kamshi kamshi kamshi. Ga hannuna yayi kyau da kunshi. Ga wanka a jikina nayi kamshi. Sirrin zuciya na buɗe ba za na bari wani ya gane ba. Bada halin mutanen yanzu, domin so mutanen yanzu. Kui magana da safe ku kulla, su rance su ce ta zauna. Yamma ta yi su ce sun fasa su mai da mutum kawo mai yammata. Kwana lahiya mai daura. Baba komi ya faɗi ta zauna idan gara da shauran kwana. Kwana lahiya mai da raji ka duburan giya. Baba da tijo tambaurin nulawa. Kwana lahiya mai da raji ka duburan giya. Baba mashi baki gudu sa gudu dan umaru mamma mai garin daurawa. Kwana lahiya mai daura ne ga dugaran giya. Muhammadu tun da Allah ya aika ta baraka ya aika sarkin birni. Kwana lahiya mai daura ne ga mutum mai hankali a jiki na saba ya ja don sarkin birni. Kwana lahiya mai daura ne ga dugaran giya. Ina mamma waliyan Allah kuma jikan waliyan Allah. Ya Allah je kan dan san wai da mulka da audo tsohon sarki. Kwana lahiya mai daura ne ga dugaran giya. Bashar Allah je kan dan san wai da mulka da audo har kuma Musa. Kwana lahiya mai daura ne ga mamman ba kwan mutanen Borno da Gombe da Yola can Adamawa. Kwana lahiya mai daura ne ga dugaran giya. Dole da ka sauka Bauchi Muhammadu sai ka kai ne na gajasawa. Kwana lahiya mai daura ne ga Muhammadu tambauri sai sarki. Kwana lahiya mai daura ne ga dugaran giya. Na sauka Kaduna birnin gwamna, na yi zaton ba shari'a sauka dan mamuda bai komo ba. Gani gidan kaji kan audu
tare da ni da yan yaran nan gama kaɗa da ku yan amshi hanna fara ɗan sai sare kin gida ya ce mani tashi ubanka bai komo ba. NTA aikin kuna da ban sha'awa mu koma Katsina NTA. A labaran namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta sanya hannu kan wata doka domin magance matsalolin ƙauraye da sauran masu tada zaune tsaye. Bisa ga wannan dalilin ne muka yi task force wadda take da alhaki na kamawa da hukunta duwa da aka kama da irin wannan laifi. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ceto wasu mutane 12 daga hannun masu garkuwa da mutane tare da kama wasu masu basu jawaban sirri. Muke ƙara kira ga al'umma da kuma abokan aiki da su mara ma wannan yaƙi da muke yi da kowane nau'i na laifi a fadin jihar Katsina ta hanyar bayar da bayanan sirri. Haka kuma za ku ji cewa an ƙaddamar da fara gudanar da gasar ƙwallon ƙafa ta masu buƙata ta musamman a jihar Katsina. Kamar yadda ake ba masu lafiya a ɗauke su yi gasa kuma masu buƙatar ta musamman akwai wani wata baiwa wadda Allah ya ba su. Jama'a masu kallon barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na labarai wanda ni Aminu Ibrahim Dankama zan karanto, kuma za ku iya kallon wannan labarai da sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na YouTube NTA Katsina da kuma a Facebook NTA Katsina 8 ga labaran. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Rada ya sha alwashin ci gaba da aiwatar da gyare-gyare domin tsabtace aikin gwamnati a jihar, inda ya gargadi jami'an ƙananan hukumomi cewa karkatar da kudaden ayyuka zai kai ga sallamar duk wanda aka kama da wannan laifi. Gwamnan ya bayyana wannan gargadi ne a lokacin wani taro da shugabannin gudanarwar ƙananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kula da ayyukan ƙananan hukumomi na jihar Katsina Usman Aliyu Maska. Aliyu Awwal Halliru na da ci gaba rahoton. Gwamnatin ta ce ta ƙudiri aniyar daga ƙa'idoji da inganta aikin gwamnati a faɗin jihar da ƙananan hukumomi. Gwamnatin ta bullo da jarabawar ƙwarewa ga manyan sakatarori don ƙarfafa gogewa da kuma riƙon amana a cikin aikin gwamnati. Jihar ta kuma farfado da kwalejin gudanarwa da ke Funtuwa tare da kafa cibiyoyi 3 don horar da malaman makaranta a lokacin hutu, daga wani bangare na kokarin sake horar da ma'aikatan gwamnati. Gwamnar da ya lura da ingantaccen tsarin da'a a majalisun ƙananan hukumomi, amma ya shaidawa ma'aikatan gudanarwa cewa amfani da kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba yana nufin rashin adalci a fannin kuɗi, kuma za a yi hukunci ta hanyar kora. Shi yasa first item in my agenda na strategic policy dina is public service administration reform. And I was very clear. Ya umarci mai ba da shawara na musamman kan kula da ƙananan hukumomi da ya yi aiki tare da shugabannin ƙananan hukumomin don samar da ababen hawa na hukuma ga shugabannin gudanarwa da kuma daraktoci. Masu ruwa da tsaki na ƙananan hukumomi a taron sun goyi bayan shirin gyaran da gwamnatin jihar ta bullo da shi. Shugaban hukumar kula da ayyukan ƙananan hukumomi ta jiha Kabir Aliyu Maska ya ce ziyarar ta kasance don sake jaddada goyon baya ga ƙudurorin gwamnan, wanda ya ce sun haifar da daidaito a fannin aiki da kuma inganta ayyukan ci gaban jama'a. Yana mai cewa ana ƙara ganin Katsina a matsayin wurin da za a iya amfani da shi wajen cimma manufofi na ci gaba.
Awwal Halliru, labarin NTA. Gwamnan jihar Katsina Malam Duko Umar Rada ya saka hannu kan dokar hana ƙauranci da sauran ayyukan masu tada zaune tsaye. Gwamnan ya ce ƙudurin na da nufin inganta tsaro da tabbatar da samun dawwammamen zaman lafiya a faɗin jihar. Awwal Halliru na da ci gaban rahoton. Ana zargin kungiyoyin ƙauraye da kai hare-hare a kan tituna da yin kwace da kuma kawo cikas ga zaman lafiya a cikin al'ummomi da dama, wanda hakan ya haifar da kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki tsauraran matakai. A ƙarƙashin dokar zartaswar an haramta duk wani aiki da taro da ayyukan da suka shafi ƙauraye. An umarci hukumomin tsaro da su aiwatar da dokar tare da kuma kama waɗanda suka saba. Bisa ga wannan dalilin ne muka yi tax force wadda take da alhaki na kamawa da hukunta duwa da aka kama da irin wannan laifi, kuma muka umarci ma'aikatar shari'a da ofishin chief judge na jiha da su kafa mobile court wadda da an kama ƙaura nan take za a yi mashi hukunci a yanke mai shari'a a kai shi gidan yari ba tare da an bi sauran doguwar hanya da take bata lokaci wadda yake sa wasu ɓata gari wanda ba su kishin al'umma za su je neman belinsu ko neman a sake su. Gwamnatin jihar ta ce matakin na zama wani bangare ne na kokarin inganta tsaro da kare rayuka da dukiyar al'umma da kuma kawo kwanciyar hankali ga wuraren jama'a. Awwal Halliru, labarin NTA. An kaddamar da gangami a ƙasa baki ɗaya domin magance matsalar rashin samun kayan tsabtar al'ada ta mata mai taken gudana cikin ƙwarin gwiwa. A wajen gangamin an bayar da gudunmuwar fakiti 170 ga 'yan makaranta a duk faɗin ƙasar nan, haɗi da babban birnin tarayya Abuja. A jihar Katsina, uwar gidan gwamnan jihar Katsina Zulaihat Dukko Rada ce ta ƙaddamar da shirin a madadin uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu. Ga rahoton. Ƙarƙashin wannan shiri, kowace jiha za ta sami audugar amfanin mata ta wata-wata guda 10,000, inda za a raba wa yara 'yan mata 'yan makarantu da ke yankunan karkara. Shirin ƙarƙashin shirin nan na gwamnatin tarayya na Renew Hope Initiative na da ƙoƙari wajen ganin cewa ya tallafa wa yara mata don ganin cewa ba su samu tsaikon karatunsu ba a wata-wata da suke samu saboda rashin kayayyakin kula da kai musamman na abubuwa da suka shafi mata. Wasu daga cikin jami'an lafiya sun bayyana cewar ɗalibai mata suka rasa a kowane wata kwanaki 4 zuwa 5 na darussansu saboda abubuwa da suka shafi lokaci irin na al'ada, wanda hakan na taimakawa wajen daƙile yanayin ci gaban iliminsu. Shirin Flow with Confidence shiri ne da aka samar da nufin tallafawa ɗalibai mata don ganin cewa suna samun kayayyakin kula da kansu na wata-wata, wanda hakan zai taimaka wajen inganta lafiyarsu da kuma inganta yanayin karatunsu. Rabon waɗannan kayayyaki a jihar Katsina zai mai da hankali ne wajen baiwa ɗalibai matan da suka cancanta waɗanda ke yankunan karkara a faɗin jihar. Habib Hussein, labaran NTA. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta yi kira da a samarwa wasu garuruwa wutar lantarki a ƙaramar hukumar Mani don bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin yankin da kuma inganta rayuwar al'ummar garuruwan. Muhammad Yahya na da ci gaba rahoton. Kiran ya biyo bayan wani ƙuduri ne da Shu'aibu Zayyana Bujawa, ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Mani ya gabatar, inda ya nuna damuwa kan rashin wutar lantarki a yankin Nasarawa, Tsingiri, Magami da Malawa. Ɗan majalisar ya bayyana cewa rashin wutar lantarki na ci gaba da kawo cikas ga ƙananan sana'o'i, harkokin kiwon lafiya da kuma ayyukan ilimi a yankunan da abin ya shafa. Ya jaddada cewa samar da wutar lantarki na da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa tattalin arziki, inganta tsaro da kuma ɗaga matsayin rayuwar al'umma. Da yawan mutanensu da kuma irin abubuwan da suke yi na tattalin arziki
wanda ya jaza bukatuwar wutar lantarki a wannan garuruwan. Sauran 'yan majalisu da suka bayar da gudunmuwa ciki har da Lawal Isa Kurayi dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Caranci sun nuna goyon baya, inda suka jaddada cewa samar da wutar lantarki a karkara na da muhimmanci wajen ci gaban jihar baki daya. Shugaban majalisar dokokin jihar Nasir Yahaya Daura ya umarci a kawun majalisar da ya mika kudirin ga bangaren zartarwa domin daukar matakan da suka dace. Daga majalisar dokokin jihar Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ceto wasu mutane guda 12 daga hannun masu garkuwa da mutane a cikin watan Maris. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Abubakar Sadiq Aliyu ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai kan ƙoƙarinsu na shawo kan matsalar aikata miyagun ayyuka da samar da tsaro a faɗin jihar. Muhammad Yahaya na da ci gaba rahoton. Yayin da yake ganawa da manema labarai a hedikwatar rundunar 'yan sandan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan ya bayyana cewa an kama mutane 14 da ake zargi da fashi da makami da masu safaran makamai guda 2 da ɓarawon shanu guda 1 da kuma mutane 5 da ke kaiwa 'yan bindiga bayanai. Haka zalika a cikin wannan lokaci rundunar ta 'yan sanda ta kwato bindigu guda 7 ciki har da bindiga ƙira PKT guda 2 da kira AK-47 guda 2 da kuma bindigu 3 kira gida. Haka kuma rundunar ta kwato rigar harsasai guda 2 da harsasai masu rai guda 974. A cikin wayannan mutane da muka ambata akwai mutum ɗaya da muka yi nasarar kama wanda ake zargin shi da aikata laifin a kauranci wanda suke addaban al'umma a cikin birnin jihar Katsina, wanda yayin gudanar da bincike ya nuna cewa yana da hannu a cikin kisan wani matashi da aka yi kwanan nan a cikin birnin jihar Katsina wanda aka fi sani da Abu Amshi. Rundunar ta kuma tarwatsa wasu kungiyoyi 2 na masu baiwa 'yan bindiga bayanai da masu safaran makamai a ƙananan hukumomin Jibiya da Safana. 'Yan sandan sun kwato dabbobi 30 da aka sace da kuma babura guda 2 da ake amfani da su wurin aiwatar da mugayen laifi tare da wasu kayayyaki daban-daban. Har ila yau mun ƙara tsaurara matakan tabbatar da tsaro a faɗin jihar Katsina, a inda muke ƙara kira ga al'umma da kuma abokan aiki da su mara ma wannan yaƙi da muke yi da kowane nau'i na laifi a faɗin jihar Katsina ta hanyar bayar da bayanan sirri. Rundunar ta yabawa jarumtakar jami'an nata tare da haɗin gwiwa da al'umma ke badawa wajen bayar da sahihan bayanai a cikin lokaci. Daga nan Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. An kaddamar da fara gudanar da gasar wasanni na masu bukata ta musamman ta shekara ta 2026, inda wata kungiya ta kurame daga Daura ta doke takwarata ta Katsina da ci 3-0. An gudanar da gasar ne a makarantar makafi ta nan Katsina, inda aka samu halartar kwararrun 'yan wasa masu bukata ta musamman daga ko'ina daga fadin jihar. Hamza Lawal na da ci gaba rahoton. An kaddamar da gasar ƙwallon ƙafa ta masu bukata ta musamman a Katsina ta shekarar 2026 a hukumance, wadda ta ja hankalin masoya wasanni a filin wasan. Ƙungiyar jihar Katsina ta masu bukata ta musamman ta fuskanci kalubale daga takwarorinsu na Daura a wasan da aka buga a yammacin jiya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta masu bukata ta musamman ta jihar Katsina ta kasa samun nasara akan abokiyar karawansu ta Daura, yayin da kungiyar ta Daura ta samu nasarar zura kwallaye 3-0 akan kungiyar ta Katsina. Masu kallo a filin wasan sun yaba da wannan shiri, suna bayyana shi a matsayin wata muhimmiyar kafa ga 'yan wasa, musamman masu bukata ta musamman, domin nuna basirarsu da samun damar shiga manyan wasanni. Jami'ai, masu horaswa da masu kula da wasanni sun nuna jin daɗin su ganin cewa gasar za ta inganta wasanni ta hanyar ƙarfafawa masu bukata ta musamman da bunƙasa rayuwarsu. Ina fatan wannan makarantun za su yi abin da muke ce za su tabbatar da sportsmanship, kuma za su tsare dokokin wasa, su gane cewa wannan abin ba gasa ba ne, ba rivalry ba ne, ba competition ne. Mun zo ne mu taru mu yi competing fairly, kamar yadda ake ba masu lafiya a ɗauke su yi gasa
su ma masu bukatar ta musamman akwai wata baiwa wadda Allah ya ba su, wadda alhamdulillah ku idan ku ya gane muku suna yin kwallo, za su fara suka, za su da abin da mai lafiya ke yi suna yi. Wannan gasa ta kasance ta farko a fadin jihar da ake gudanarwa, yayin da kungiyoyi ke fatan samun haɗin kai da ƙarfafa musu gwiwa a wasanni a fadin jihar Katsina. Daga Katsina, Hamza Lawal, labaran NTA. A fagen wasanni za mu bi wakilinmu Jamilu Sama'ila Dandana domin kawo mana rahoton wasanni. Gwamnan jihar Katsina Duka Umar Radda ya baiwa 'yan wasan da suka yi fice a wasan kwallon masu bukata ta musamman kyautar kuɗi naira miliyan 10 domin ya ba ƙoƙarinsu da kuma ɗaukaka sunan jihar. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da ya karɓi bakuncin 'yan wasan da jami'ansu a farar gwamnatin jihar yayin wata ziyarar girmamawa inda suka gabatar masa da lambobin yaban da suka samu. Ya yaba da jajircewar tawagar da kuma nasarar da suka samu, inda ya nuna cewa sun zo na 13 cikin jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja a gasar. A bangaren kwallon kafa ta Ingila kuwa an samu wani abin mamaki a daren Litinin, inda kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta doke Manchester United da ci 2-1 a filin wasa na Old Trafford. Noah Okafor ne ya fi haskawa a wasan, inda ya zira kwallaye 2 da suka baiwa Leeds United nasara, yayin da Casemiro ya ci wa kungiyar Manchester United kwallo 1. Wannan sakamako ya kawo cikas ga burin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na shiga cikin manyan kungiyoyi 4 na gaba, yayin da ya ƙara gwiwar Leeds United bayan kaucewa rukunin faduwa. Jamilu Sama'ila Dandana, labaran yance. Jama'a masu kallon mu, wannan shine karshen fassarar labaran ga Jamilu Yusuf wanda zai karanto labaran cikin harshen Ingilishi. Ni Aminu Ibrahim Dankama ke cewa Allah ya bamu kwana lafiya. Top on the news, Katsina State government signs executive order banning activities of social miscreants. Not hold our arms to allow this menace to continue. Police in Katsina rescue 12 kidnapped victims, arrest bandit informants. These achievements were made possible through sustained collaboration with our sister security agencies in the state as well as our host communities. Plus, para soccer tournament kicks off in Katsina. So wouldn't you, we are going to select the best and those ones that are going to represent our state in the future competition. Hello viewers, good evening here. Once again, welcome to NTA Katsina News. I am Jamil Yusuf with the news tonight. And don't forget, this news is streaming live to you on the social media handles on YouTube NTA Katsina Aid and also on Facebook NTA Katsina. Now the news in full. Katsina State Governor Duka Umar Radda has vowed to press ahead with reforms and tie the civil service, warning local government officials that diverting project funds will lead to dismissal. The governor set out warning during a meeting at the government house with the heads of local government administration, treasurers and directors led by Local Government Service Commission Chairman Usman Ali Maska. A government house correspondent Awal Halu has more on this report. The administration says it is determined to raise standard and improve service delivery across the state and local government.
Competency examinations have been introduced for permanent secretaries to strengthen professionalism and accountability in public service. The state has also revitalized the College of Administration in Funtua and set up 3 capacity building centers to train teachers during school holidays as part of wider efforts to retrain civil servants. Governor Radda noted improved discipline across local government councils, but told management staff that misusing funds earmarked for specific projects amounts to financial misconduct and will be punished by dismissal. He directed the Special Advisor on Local Government Inspectorate to work with council chairmen to provide official vehicles for heads of local government administration and directors. Local government stakeholders at the meeting backed the reform drive. The Local Government Service Commission Chairman, Kabir Aliu Maska, said the visit was to reaffirm support for the governor's agenda, which he said had created a level playing field and improved grassroots service delivery, adding that Katsina is increasingly seen as a reference point for development policy. In Katsina, Awal Halaru, NTA News. Katsina State Governor Duka Umar Radda has signed an executive order banning the activities of social miscreants and hoodlums locally known as Kaurai. The governor says the move is part of effort to improve security and ensure stability in the state. Our correspondent once again, Awal Halaru, reports. Kaurai groups have been blamed for several attacks, extortion and disruption of public order in several communities, prompting calls for tougher action from residents and security agencies. Under the executive order, all activities, gatherings and operations associated with Kaurai are prohibited. Security agencies have been directed to enforce the ban and arrest violators. Not hold our arms to allow this menace to continue. So we put up a task force which comprises the representative from the following: Nigerian Police, Department of State Security, State Services, Nigerian Security and Civil Defense, Katsina Community Watch Corps, Katsina State Hisba Board, Nigerian Drug Law Enforcement Agency, Ministry of Internal Security and Home Affairs, Ministry of Justice, and Ministry of Local Government and Emirate Affairs, Association of Katsina State Local Government Chairman. The state government says the move forms part of wider efforts to improve security, protect lives and property, and restore confidence in public spaces. In Katsina, Awal Halaru, NTA News. A national campaign to address poor access to menstrual hygiene products, Flow with Confidence, has been launched with donation of 370,000 disposal sanitary pads to schools across all 36 states at the Federal Capital Territory. Wife of the Katsina State Governor Zuleihat Duko Umar Radda launched the initiative in Katsina State on behalf of the First Lady Oluremi Tinubu. Under the program, each state will receive 10,000 sanitary pads for distribution to schoolgirls in rural communities. The scheme is part of the Renewed Hope initiative to address the monthly disruption to education caused by poor access to menstrual hygiene products. We choose disposable sanitary pads because it offers a simple, hygienic option that offers better health benefit for a woman's reproductive well-being. For us at the Renewed Hope initiative, we believe that no girl should ever have to choose between her dignity and her education. Health officials say many schoolgirls miss 4 to 5 days of classes each month because of the issue, affecting attendance and self-esteem. It is a bold statement of our collective commitment to dignity, health, and empowerment for every girl and woman in our society. Flow with Confidence is designed to give schoolgirls access to safe menstrual hygiene practices and help them stay in schools with confidence. Distribution in Katsina will focus on deserving schoolgirls in rural communities across the state. In Katsina, Habib Hussein, NTA News.
Katsina State House of Assembly has called for the electrification of some communities in Mani local government area of the state. The move is aimed at boosting socio-economic development and improving the living conditions of the residents. Muhammad Yahya has more on this report. The resolution of the House was a sequel to a motion moved by a member representing Mani local government area, Shaib Zayana Bujawa. The motion raised concern that lack of electricity in Nasarawa, Magami, Tsingiri, and Malawa communities is hindering small-scale businesses and access to healthcare and educational activities. Other members who contributed to the deliberation supported the motion, emphasizing that rural electrification remains vital to development across the state. Speaker of the House Nasir Yahya Daura directed the clerk to forward the resolutions of the House to the State Executive for necessary action. From the State House of Assembly, Muhammad Yahya, NTA News. The Katsina State Police Command has intensified efforts in tackling criminal activities with the rescue of 12 kidnapped victims across the state in the month of March. The Command Public Relations Officer Abubakar Sadiq Aliyu disclosed this while briefing newsmen on the ongoing efforts to combat crime in the state. Once again, Muhammad Yahya completes the report. Addressing the press at the command headquarters, the police public relations officer said 14 suspected armed robbers, 2 gun runners, 1 cattle rustler, and 5 informants of bandits were arrested. Within the same period, 7 firearms were recovered, including 2 PKT rifles, 2 AK-47 rifles, and 3 locally fabricated guns. Also recovered were 2 ammunition belts and 974 rounds of live ammunition. Notable among this was the arrest of a notorious member of social miscreants terrorizing the state metropolis linked to the killing of one Abu Amshi following the receipt of credible intelligence. Investigation is ongoing and the suspect will be charged to court upon the completion of this investigation. The command also disrupted 2 groups of informants and gun runners supplying logistics to criminal groups in Jivia and Safana local government area. The police recovered 30 rescue animals and 5 motorcycles used for criminal operations, among other exhibits. These achievements were made possible through sustained collaboration with our sister security agencies in the state as well as our host communities. The command commended the gallantry of its officers and the cooperation of law-abiding citizens who continue to provide timely and accurate information. Muhammad Yahya, NTA News. The 2026 Katsina State Para Soccer Tournament has begun at the Ofara Nta School for the Blind, drawing athletes with disability from across the state in a display of skills and inclusion. The competition aims to promote equal opportunities, social inclusion, and sporting excellence, and it's open to large crowds, spectators, and stakeholders. Hamza Lawal reports. The 2026 Katsina Para Soccer Tournament was officially kicked off with an exciting opening match that drew attention from sports enthusiasts and supporters of inclusive athletics. The Katsina State team faced a strong challenge against their counterpart from Daura in the tournament's opening fixture. Despite the backing of a vibrant home crowd, Katsina State was unable to secure victory as Daura triumphed convincingly with 3-0. Spectators at the venue praised the initiative, describing it as a vital platform for grassroots athletes, particularly persons with disabilities, to showcase their talent and gain recognition. Officials, coaches, and team handlers also expressed optimism, noting that the tournament will not only promote sporting excellence, but also serve as a tool for empowerment and personal development among participants. To encourage sportsmanship, for us to let the people, or the participants, the students rather, know the value of what government is doing and why we want to include them in all government activities and sports, so that we encourage them to find their own fit in sports. So wouldn't you, we are going to select the best
and those ones that are going to represent our state in the future competition. Having this competition in our state, I'm sure at every angle we have talent players, especially people living with disability, who will show our greatness and all the world will proud our players in Katsina State. The competition, which is the first of its kind, continues with more fixtures line up as teams compete for honors while promoting unity, inclusion, and sportsmanship across Katsina State. In Katsina, Hamza Lawal, NTA News. And this is the size of a news tonight. Remember to always contribute your quota to the growth and development of Katsina State. On behalf of the news editor and the production team, I am Jamil Yusuf. Thanks for your time and do have yourself a restful night rest. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Jama'a masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan sabon shiri mai suna Haji Kiran Allah, wanda hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Katsina ta ɗauki nauyin kawo shirin domin ilmantar da al'umma akan abin da ya shafi ayyukan haji. Sunana dai Aminu Ibrahim Dankama, kuma wannan lokaci mun samu wanda za mu tattauna da shi ko ya ilmantar da mu akan abin da ya shafi wannan ayyuka na aikin haji, wanda malamin da muka samu shine Dr. Sheikh Aminu Abdullahi Yammawa, wanda shine za mu tattauna da shi a cikin shirin. Akaram kallah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To akaram kallah, kamar yadda shirin ya ɗauko akan ibadar ita aikin haji, akaram kallah za mu so malam ya kawo mana shin akwai ayoyi da suka fara magana akan abin da ya shafi aikin haji? Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار نعوذ بالله من أن نكون من أهل النار ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. Bayan haka 'yan uwa musulmi ne ma kowa gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya da girmamawa marasa iyaka su tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan lokaci mai tare albarka a cikin wannan gidan talabijin mai tare albarka, gidan talabijin na NTA da ke nan a cikin garin Katsina. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da dukkan saura bayan Allah, ya kuma sa albarka cikin wannan gidan talabijin da albarkokinsa da ɗumbi masu yawa, ya kuma ba da ikon tafiyar da al'amura na yau da kullum yadda ya kamata. Allah ya zannar da wannan jiha tamu ta Katsina lafiya da arewacin ƙasarmu da ƙasarmu baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmi. Babu shakka kamar yadda ka tambaya malamin, akwai ayoyi cikin alkur'ani da suka yi magana kan aikin hajji da dama.
farko akwai cikin suratul baqara, sannan akwai kuma kaba guda biyu wa uku cikin suratul ali imran, sannan kuma akwai sura masu kutukum da ake ce mata suratul hajji. Cikinta kuma akwai kamar shahi biyu cikin qur'ani da yawan kana kan dukkan hajji ne. Waccan cikin suratul baqara kamar shahi 1 da rabi, shi ma dukkan shi kan aikin hajji ne. Allah madauki sarki ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillah fa in husirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi